You! What are you up to? Hey! Stop! Who are you? Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahard's in here. The completed Phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahard. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning... Snake? Eva, I finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Got you this time. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route?
During the last Great War. I'm gonna puke. I've had enough.
C3 explosives have been discovered on the liquid fuel tanks. The timer is set. Time remaining until detonation. 60. 50.
planted 2 C3 charges. Farther up! Down! Farther up! Down! Shoot! Shadowheart's not here yet. Only one more left. The Shadowheart's not here yet. It's here!
feel a thing! Why is this happening? Snake, here. Have your gun!
Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Eva! I'm over here. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. All right, then. I guess I'd better help you out. You're lucky to have me. Snake, can you hear me? Paramedic, thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but Calm down, Snake. calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah, I know what I have to do. Snake? Like this.
Yeah, I think so. Here. It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva.
this tastes like crap. Yuck. I'm gonna puke.
go. I'm so hungry. Huh? What's wrong? Food. I need to rest. I'm so hungry. I can't go on. Just let me rest. I can walk. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it.
Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program.
Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers.
But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake? Commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb. Hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Come. Pathetic.
found you. Here I come. I'm disappointed. All these... Get ready! Excellent, Jack. I found you. Is that all you've got? Where are you? I found you. Let's see what you're made of. Come. Excellent, Jack. Where did you go? What's that? He's gone. There he is. Pathetic. You're not the man I thought. Pathetic.
you go. Here I come! Come! Excellent, Jake. Brace yourself. You're better than Irene. Brace yourself. You've gotten stronger. Here I come. There he is. There he is. Here I come. Come. Excellent, Jake. Get ready! You're better than Irene. Brace yourself. You've gotten stronger.
see what you're made of. There he is. Excellent, Jack. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Lo hicimos, chico, pero realmente llegó justo cuando mató de boss. Pero llegó cuando ya me pasó el juego. Güey, qué maldita voz fue tan legendaria. Yo creo que esta es mi voz favorita de todos los Metal Gear. La voy a repetir nada más para que tú la veas. O sea, es que es demasiado clean. Personajazo. Duraste mucho, no, en verdad de boss no duré nada. Me morí varias veces, pero realmente no es difícil. Es normal. ¿Cómo fue? Porque yo estoy viendo unas tetas. ¿Cómo así que estás viendo unas tetas? Estás viendo de boss. Se congeló. Yo lo veo bien en OBS. Puse la pantalla grande también. Me di cuenta que es el mismo nivel de input lag. Entonces no tiene sentido que lo ponga chiquito. Y lo puse para la batalla final así. Se ve súper limpio, en verdad. Te puedo dar un resumen de todo lo que pasó. En verdad es que te perdiste todo. Y este es el final. Ready to go, Snake? Lo puedo pausar.
¿Dónde fue que tú te fuiste cuando yo maté de Fury? ¿Verdad? Pues yo tiramos una aplicación rápida y concisa. Nah, yo lo veo en otro sitio. No, no, pero yo voy a repetir la pelea final. Porque quiero. En la cárcel. Ok. Entonces escapé de la cárcel. Y ahí es donde tuve que salir de la fortaleza esa. Como por un túnel. Sin nada. Escapé de Ocelot y cuando escapas por ese túnel caes como en un río y ahí sale de Sorrow, que él está muerto, él es como un espíritu y es una boss fight que no es boss fight, es más como si tú mataste a mucha gente en el juego, es difícil, si no mataste a nadie es muy fácil porque no hay nadie. Si mataste a mucha gente hay saco de fantasmas que tienes que esquivar, pero en verdad el punto de esa boss fight es que tú mueres y usas la píldora de revivir para como que renacer, es como una vaina religiosa, algo así. Y de Zorro como que te dice que estás listo, renaciste como soldado porque ya moriste en el campo de batalla, etcétera. Después te reúnes con Eva, Eva te devuelve tu equipo y te devuelve para la fortaleza. Eva y Snake pasan una noche, tú sabes, hubo sexo. Fue difícil. De Zorro no es un boss, o sea, es y no es, porque el punto es que te mueres. O sea, si tú llegas al final, te mueres y como quieras. Entonces tú te mueres antes o después, no importa. No fue difícil. Después, cuando tú llegas a la fortaleza, tienes que poner unas bombas donde está el Shago joder, que para explotarlo. Yo fui, la puse, fue extremadamente fácil porque yo cuando me lo pasé en extremo yo no sabía que había un traje que tú podías conseguir que hacía esa zona hiper fácil y lo sé ahora, así que lo agarré esta vez y fue pila de fácil. En extremo yo me hice la vida imposible, en verdad, porque lo hice sin esa mierda. Después de que tú pones la bomba, Volgin te atrapa y tienes que matarlo antes de que exploten. Mi padre quería ponerla por si se moría, sí. Bueno, Eva quería. Singa con Snake por si Snake se moría. Entonces ahí Volgin te agarra. Esa boss fight es dura. Volgin es duro, en verdad. Básicamente se empieza a fajar contigo y Ocelot está desde arriba ayudándote porque sí, en verdad saco de risa porque Ocelot está arriba diciendo y dice, dale Snake, buena, dale bro. Y Volgin le dice que bro, ¿qué es lo que? Y así toda la voz, hasta que Volgin pues se queda ahí y explota todo, pero él sobrevive y se mete en el Shago, joder. Entonces ahora es como una secuencia de escape en moto en toda la base con Eva, disparando a todos los soldados, no sé qué. Esa parte en extremo me costó pila también, hasta que también descubrí que hay un traje, que es el traje que te da Volgin si tú lo matas sin armas letales, o sea, si tú lo matas a golpe, que fue lo que hice. Con ese traje no te disparan de frente, solo desde atrás. Entonces, esa secuencia de escape obviamente es muy fácil porque si tú les ves apuntándoles, no te van a hacer nada. Fue súper fácil. Entonces, después el Shagohod. Coño, ustedes llegaron cuando me pasé el juego, loco, que pique. Entonces, después el Shagohod, Volgin está en el Shagohod. Es súper fácil también porque hay un truco en el que tú puedes como en verdad, yo saqué la skill cuando ustedes no están. Yo me he dado cuenta que yo juego bien cuando no hay nadie, loco. Y tú puedes devolverte en el directo. Y vas a ver que yo Shagohod me lo pasé de una vez. Esa vaina no me costó nada. Hay un truco con el RPG que tú disparas, te lo equipas y te lo vuelves a equipar. Algo así como la doble pump de Fortnite. Y, o sea, literalmente tú le empiezas a tirarle la doble pump de RPGs al Shagohod y ya. Y después le metes par de paso a Volgin y se muere. Durante todo el juego, que era lo que yo quería explicar, que es hablador, tú puedes devolverte al directo. El directo está ahí, tú lo puedes ver. Volgin dice de que Kuwabara. Y yo no expliqué qué es eso. Eso es de que una vaina que tú dices es como un vocablo para que evitar que te caigan rayos. Entonces, en medio de la pelea, él no lo dijo y le cayó un rayo. Estando en Shagohod y se muere. Ya tú sabes. Entonces, Shagohod, bueno. Quedó ahí. Corres con Eva también en la moto otra vez. Porque nos siguen persiguiendo. Pero ella queda mal herida. Y hay una sección que es horrible. Que es como Ashley. Tienes que proteger a Eva. Porque la loca está herida. Yo lo busqué la primera vez que lo dijo. Ah, hiciera eso, ¿verdad?
Que yo recuerdo era eso, a lo mejor estoy recordando mal, pero según yo Kuwabara significa eso. Entonces nada, Eva está mal herida, tienes que llevarla. Lo bueno es que no dura mucho, pero fue pila de frustrante. Ahí no hubo skill, en verdad, porque yo tenía mucha rabia. Yo casi dropeé el juego en extremo por esa sección, porque fue horrible. Y solamente la completé en extremo porque justo después de eso es de boss. Si no fuera por eso yo hubiera dejado el juego. Entonces aquí yo dije, nada de sigilo, tu maldita madre, empecé a matar a todo el mundo. Y nada, de boss. Entonces cuando llegue de boss, coño, yo les quiero poner la cinemática completa. Se las voy a tener que poner, miren. Es como toco madera, sí, eso mismo. Miren, voy a hacer algo. Yo tengo el otro guardado de The Boss. Voy a buscarle en YouTube la cinemática antes de The Boss porque es larga y es importante como para toda la saga. Y yo quito esto y vuelvo a matarla porque no me molesta matarla otra vez. No, fue muy fácil y es pila de click. Me gusta esa pelea. Si prefieren, ya les expliqué lo que pasó todo antes de. Le pongo la cinemática y mato de boss. Y ajá. Déjenme buscar ese minuto porque. Ok, Riorizama, sí. Porque no, me deja con un mal sabor de boca que ustedes se fueron todo el rato. Obviamente era que no podían estar. Y que justamente lleguen cuando termine y como que se lo perdieron. Yo no lo voy a jugar otra vez como el 2. No, este juego no es para jugarlo otra vez. La verdad, para mí, el de los 3, yo creo que es el peor. Pero sigue siendo muy bueno. Pero no es que no sé, está empatado con el 1. El 2 sigue siendo mejor. Pero, o sea, está bien. Lo que pasa es que... Ajá, Ocelot me cae bien porque Ocelot... Este que es autista y de voz. O sea, esos son los únicos tigres que importan. Los demás no, los demás dan completamente igual. Yo lo puedo ver en otro sitio perfectamente. Pero no quieres ver... O sea, no quieres ver yo haciendo la pelea. O sea, la cinemática no es tan larga, Tampoco. O puedes verlo de mi directo. Después, pero no tiene gracia. Yo lo puedo poner otra vez. No se tira su speech. Sí, aquí de voz es la que se tira su speech. Precisamente. Ay. Creo que. Son. ¿Por qué se puso eso? Aquí. Aquí es la escena de tortura. Aquí es lo de bowling. Y ajá, y aquí está el final. Esto es después del Shadow Hot. Sí, pero te digo que no me lo voy a perder. Ah, ok. Bueno. Pero no te lo vas a perder. Igual. We made it. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! One Piece. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why?
to make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition, and this Cold War. Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that.
But the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The Sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country.
There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake? Commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Miggs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Prove your loyalty. Face me. Ok. So. Paso para acá. Paso para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Le doy a la A. Menú principal. Ya, ahí empecé la boss fight. So. Voy para acá. Cargo partida. Auto guardado. Empezamos. La buena se quedó en 16 muertes. Ok. Verga. Ok. En verdad, a mí me encanta como el lugar de esa pelea. Se ve muy bello. Se ve súper bello. Pero ya, tengo que locking. El input lag está peor de lo normal. Ah, ¿sabes por qué pasa? Yo creo que pasa cuando yo tengo el control con Bluetooth. Cuando lo conecto un poquito mejor. Qué bueno que se murió, porque como tú te recuperas esa pérdida de aura. Bueno, tanta buena para que como quiera llegue padre Solid Snake. Debate. Pendejo. Es estético, sí, mira, pero esta buena es estético. Imagínate pelear, tipo, tener tu pelea final aquí. Por cierto, ustedes ven todas las serpientes que están aquí. Las voy a agarrar. No las agarré cuando estaba haciendo la pelea porque no había nadie. Pero estas serpientes de aquí se llaman una Solid, una Liquid. No la voy a agarrar, no hay forma. Y otra Solidus. Seguro las flores representan algo. Creo que son no son Spider Lilies, pero blancas. Porque después se vuelven rojas. No creo, no sé. Pero sí significan algo. ¡Ay! Pero sí, estas tres serpientes, una se llama Solid, la otra Liquid, la otra Solidus. Referencias. Entonces nada, que baje para acá, creo que... ¡Ah! Estamos en eso. Uno le puede matar a pistola o a sniper, pero la real no me gusta. Yo en extremo me lo quise hacer en CQC porque es como... más simbólico y tal. Este es el estilo de pelea de ellos dos. Que sea pistolita como que no tiene chiste, ¿sabes? Ya está a mitad de vida. Creo que con esta
mujer. Güey, yo le di, mamá huevo, yo le di. Yo le di. Lo di, bro. Ya la vi. Deja que baje para allá. Bro, ok. Son. Hijo. Yo le di. Güey, los tigres. De voz. Ok, bro, son. Ok, yo tenía el timing perfecto cuando me lo maté y ahora de repente de casualidad yo le doy y no le doy. Está bien. Ya, lo voy a hacer perfecto ahora, me quillé con The Boss. Me quillé. Tú ves, ya, empezamos limpio. Ahora ya se va a parar. Me voy atrás de un árbol porque va a empezar a disparar. Ah, ¿viene en directo? Ok. Lo voy a hacer perfecto. De verdad. ¿Ah? ¿Ese le ha caído? Te vamos a creer. Ok, ahora sí. ¡Pam! Real. Ok. We keep moving. Aunque no sé por qué son verdes, que según en el original las serpientes son blancas. Y se ven como más estéticas. Bro. Yo creo que tiene que ver como una diferencia. Tiene que ser un pull lag, obligado. Porque estoy haciendo el mismo timing. Estoy haciendo el mismo timing. Literalmente. El mismo timing. Para que tú tengas una idea. Voy a tener que como que spamearlo antes de pre-fire. Voy a tener que hacer un pre-fire a la vaina. Sí, voy a tener que hacer un pre-fire. Obligado porque ahora el input lag se puso como 1000 millones de veces peor. Ahora esto va a ser como pasárselo en extremo. Para que tenga una idea. Ya, vamos a ver. Empezamos otra vez. ¿Por qué se puso negra la vaina? ¿Qué? Hola. ¿Capturadora? ¿Hijo? ¿Hijito? ¿Se murió? ¿Qué diablo? Oh. Ok. ¿Qué diablo pasó? Le dio un patatú a la capturadora. Ok. Ahora sí. Hitless. Lo voy a hacer hitless. Sin hits. Hitless. O sea, sin hits. No me van a hitear. Ok. Ya. No me van a pegar. Ya ves, no es de ahora. Para que después no me digan nada. Mira. No me van a pegar. No. We're not getting a top. No. No me pegan. O sea, no me pegan golpes. No, si te lo hace está bien. Dale, mi hija, corre, dale, ven. Coño. Foid. Eres una Foid. Aléjate de mí, Foid. Te voy a manipular. Te manipularé.
Soy ella, no Koji. Te manipularé. Ahí está. ¡Coño! Te manipulé. Hitless. Vamos, Hitless. Está Hitless la vaina. La vaina está Hitless. Ok. No se crean. No sé si sea Hitless. No me ha pegado golpe. Eso es lo que importa. Me pegó un balazo. Que venga otra vez. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. ¡Pah! That way, oh. Yare. Ah, va a venir de una vez, otra vez. 1, 2. Y rueda para el monte. Rueda. ¡Ah! Muerta, ya. Ahora, farme ahora, no farme ahora. Ya se murió. Hijo. ¿Ya lo maté? ¿Dónde está el... Wow, Gregory, qué bueno estás muy bueno. ¿No? Está bien, bueno, me caí. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake.
Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet. Damn! Güey, lo que se pelean se aman, en verdad. ¿Sí o qué? No. Too heavy! Pero tú peleas con Anthony, vaina así. No, 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 Try to no. remember some of the basics of CQC. No, no. Te fuiste lejos. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Dejen eso para el 4, pero es que estos son snakes diferentes. Ellos no pueden dejar esto para el 4. El Big Boy ya está muerto. Pero qué rico cuando chingamos, ¿sí o qué? What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
Pelea de hombre. Pelea autistas What's your también. name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. Él no se llama John, ese es John Doe. Forget it. O sea, le dio el nombre. Un nombre no nombre, no tiene nombre. Aunque su nombre real es Jack. Come on! John Kaisen, correcto. Le voy a ser sincero, no vi la pistola. No la vi. Si esa es, esa es. Si esa no es, esa no es. Esa es mi realidad. Siendo completamente honesto con ustedes. No chequeé, si me morí, me morí. Estaba hablando mucha mierda. Perdónenme. Ok, fui yo. Creo que la tenía yo. Bello, bello. Estaba planeado. It's a blank. That was fun. Till we meet again, John. Snake! Give me a hand! Pull! Come on, pull up! We made it. Yeah, you sure did. Sup. Él es un poquito autista y ya. Es lo que hay. Oh no, Mix! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them.
Coño, pero ¿qué? ¿Qué pasó? They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on ¿Qué target. es la mala parada real? ¿Y qué fue, Mia? ¿Qué fue? You were great, Eva. Thanks. Thanks, Chainsaw Man. Thanks, Metal Gear. What? Because you destroyed the Metal Gear. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Ah, chacho. Look! The MiGs are turning back! Woo! Chacho. Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, they're coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting.
Pero ustedes no entienden, es la representación de que ahora The Boss ya no está, él ya creció, él maduró, ya es un adulto. Y ahora sí se dejó besar, ahora sí, no solo que se dejó besar, ahora él tomó acción y la besó. Y sin gang, y de todo. Es simbólico, son los temas. This time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, Snake. Y bueno, ella se devolvió a Rusia con los datos de Shadowhawk. Al final todo era una femme fatal. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgin was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy, too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liandon easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened.
In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. The boss, true cabra. You have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. In the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it.
That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Fin. Final. Buen juego. La verdad. Esto es un timeline muy importante. Major Zero desmantela a Fox. Los filósofos pasan a llamarse los Patriots. Al final eran la misma gente. Junto con Major Zero y Fox, Big Box crea Foxhound. Foxhound era donde se entrenó Solid Snake y todo eso. 1972 se inició el proyecto de Los Enfants Horribles. Esos son los clones de Big Boss, los hijos de Big Boss. Yes, los hijos de Big Boss. Y nada. Mi tier list hasta ahora es que el 2 es lo mejor. No sé qué decir entre el 1 y el 3. No sé, que los finales de los Metal Gear son muy buenos siempre. Pero este juego realmente es muy importante para toda la saga, los hijitos de nosotros, sí. No sé cuál sea mejor de este o el primero, puede que el primero. Pero este está muy bien. So, voy a dejar los créditos a ver si hay algo más. Y voy a jugar lo de Bomberman y paso a mentiras de P. Las habladurías de P. Que P significa la Piri. A mí me gusta más el 2 porque no se puede identificar de alguna manera así. Sí, es que el 2 es más importante como... Qué sé yo, uno siempre habla de que Mediatalk. El 2 es más Mediatalk, hablando claro, pero este está viendo, mira. Mira, Yoji Shinkawa.
Güey, eso sacó de vaina de Shinkawa. Pero este está bien, el 4 también. Yo creo que el 4 está bien, pero ajá, como me esperaba más. Sí, es que mira, el 3 yo siento que está muy sobrevalorado. Es bueno, pero es que el 3 es como el Stardust Crusaders de Metal Gear. Es como el que hizo que Metal Gear explotara full. Este es el favorito de la gran mayoría de gente. O sea, este es el hijo dorado de Metal Gear. Y duele porque ni siquiera es el mejor. ¿No lo es? No sé qué le ve la gente a este juego tanto. Es bueno, pero no sé qué le ven. Y lo tienen muy arriba. No he jugado el 4, siento que el 4 me va a gustar mucho más. Porque el 4 creo que, a mi entender, va a ser como una combinación de Mediatalk del 2, como con los elementos que me gustaban de este. Pero lamentablemente no lo puedo jugar sino hasta agosto. Sadly. Pero después te va Peace Walker, que es el siguiente juego de Big Boss. Peace Walker no va a ser... Primero es mucho más largo que todo esto. No esperen que me lo pase rápido. Puede que yo lo juegue partes de ese juego off stream. Porque tiene muchas misiones secundarias. Entonces, esas las haría yo off stream. El consenso general es que es bueno. Como este es bueno. Creo que te va a gustar a ti, Casey, porque creo que el juego es un juego de PSP. Entonces no hay cinemática. Las cinemáticas son dibujos, pero creo que todos los dibujos los hizo Yoji Shinkawa. ¿Sabes? You better wait to fall. They'll tell you where to go, but they won't know. Yo me encuentro ese pana en la calle y se lo mamo, de verdad que sí. Bueno, ahí tú. Antes de pasar a los soft P, voy a darles un contexto de Peace Walker. Me tengo que ir a cenar, ok. Voy a cenar, mi. Provecho. Pues supongo que no dará el contexto. ¿Qué te vas a comer? De que hay Jesús. Todos sabíamos lo mismo. Todos. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls.
It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal, Mr. Director. Pic. Ahora, ¿qué es lo que vas a jugar? Last of P. Porque a mí se logró para pasarme el juego si ya me lo he pasado. LOL. Nada. Last of P, sí. O sea, puedo jugar Peace Walker, pero se supone que Last of P es lo que había. Tengo que poner la cuenta. ¿Me la pasa? Pero deja que llegue Casey. Ah, pero entonces si yo espero que llegue Casey, voy a esperar que llegue... Voy a empezar a poner la cuenta. Pero entonces voy a hacerles una explicación de Peace Walker cuando ya vuelva. Te mando una captura ya, ok. Me voy a cambiar la pantallita. Sí, voy. Voy a hacer la misión de los Bomberman, que yo quería que tú la vieras. Esos son los Bomberman. Qué cabras. 3, 2, 1, start. All right. El hueso.
Hijo. Ellos son cute, sí, ellos son cute. What's up? Woo! Pa pararara, pa pararara. Mientras llega aquí se puede mover un episodio de Ayano Koji. Sí, ok. Ahí. Ready. Ya, con eso desbloqueo el gorro de bomba que pues no me voy a poner porque ya me pasé el juego. Pero juegazo, también te perdiste lo de Guy Savage. Creo. Yo tengo online. Ah, no, yo no tengo online, ¿verdad? Yo no puedo jugar esta vaina. Me va a salir y dice compra Xbox Game Pass para jugarlo. A huevo. ¿Verdad? Sí, sí, no. Salte, vete de ahí. Nada. Voy a poner un episodio de allá, mientras pongo la cuenta. Voy para acá. Añaño Moni. Hoy. Bro, este tiene 4 temporadas y la cuarta está en emisión. O sea, elegimos el mejor momento de la historia para empezar este gran anime. Esta gran historia. Bro, ese nombre que él se llama así. Yo creo que a Joe Anthony también le gustó. Ay, Padre amado, ay Dios mío. 土と水は私たちの逃亡を邪魔するだろう。だが空は自由だ。暗い地の底にも希望の種はある。これが僕の翼。この翼があれば空を自由に飛べるんだね。イカロス、よく聞きなさい。自由は時に己を狂わせるもの。傲慢は死を招きかねん。あの鳥たちですら空を。税金の無駄遣いですね。数日前、ある男が学校に接触してきた。綾小路清隆を退学にさせろとな。それは意味不明ですね。それが誰か知りませんが、理由もなく退学なんてさせられませんよ。無論この学校の生徒である限りお前はルールに守られている。だが問題を起こせば話は別だ。飛んでる。残念ですけど、俺は傲慢なイカロスと違って太陽に喧嘩を売ったりしませんよ。お前の意志は関係ない。
私がそうだと判断すれば全てが現実になる。もしかして俺を脅してるんですか？これは取引だ。お前が A クラスを目指すというのなら、私はお前を守るために全面的にフォローする。いい話だとは思わないか？話になりませんね。残念だ、綾野浩二。お前は退学になり自由を失うだろう。Güey, me dice que hay un problema con la cuenta, Edgar. ¿Cómo así? Literal me dijo, hay un problema con tu cuenta. それでも教師か。今ここで決断しろ。A クラスを目指すか退学 Sí, す me る。 mandó a rodar. Qué mierda. Me dijo así mismo, hay un problema con tu cuenta y ya, y ya. 後悔するかもしれませんよ。俺を利用しようとしたこと。安心しろ。私の人生はすでに後悔だらけだ。自由を守るために自由を捨てるか。キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う。かなたそれでも空に憧れた。La cuenta se llama Spoken Bird. とやがて捕まえようこの場所から。遠ざかる群青の下で泥棒が罠を張る。部屋に針が Ah, verga, yo no puedo jugar a eso sí. Bro, yo no lo tengo instalado. Da. No lo puedo jugar. Tengo que instalarlo. Que ya me metí. Se me olvidó el detalle en el que tenía que instalar el juego. Así que supongo que Peace Walker. Pero estoy aquí ya, mira. Eso es rápido, ¿no, verdad? No sé. Voy a borrar Snake Eater 100 fucking gigas. Juego de 10 horas. Locura. En verdad. Vamos a ver la velocidad del internet. Lo verás ahora aquí mismo en vivo y en directo. Para estimar cuánto se tarda. No va tan mal. O sea, no va tan mal. No va tan mal. ¿Sí o qué? Va mal. Se hace rápido, Edgar. ¿Sí o qué? Yes or what?
Bueno, como que no va a ver la Sophie. Habladurías de P. O no van a ver habladurías de la Piri. 0.2, eso fue para mañana, bro, pero ya van 0.3. Ya van 0.3, bro. Eso va a llegar a 1 en un rato. Nada más repite eso 100 veces. Güey, pero la buena pesa 53 GB. ¿Tú te pasas 53 GB también? Yo creo que es porque es la versión de serie S. Yo creo que ese juego no pesaba tanto en la mía, ¿no? No me agrada, no me agrada. No me agrada, no me agrada. Ya lo tenés instalado. Tú nunca lo borraste, pero tú puedes chequear. ¿A ti no te dice cuánto pesa en tu juego en la librería? Tipo, si yo voy acá. A mí me dice siempre. Mira. ¿Cuánto pesa en la vaina? Déjame poner esta vaina a 60 FPS. Sube para acá, para acá, para acá. Ok. Pero ya van 0.6, Edgar, eso se hace, sí, ok. Sí, ok. Ahora, hola Casey, hay un problema. Se me olvidó que obviamente tenía que descargar la SoftP. No está descargado porque no había puesto la cuenta. So, hoy no va a haber la SoftP, hoy va a haber Metal Gear Peace Walker. 21 GB, ¿viste? Me pesa más a mí porque estoy en serie S. Entonces realmente ahora el orden de juegos que podemos jugar queda a elección mía. Porque ya no estamos yendo en orden. Ya yo no puedo jugar el 4, que es el que debería jugar. Porque bueno, tenemos esta situación precaria en la que no se puede jugar. Y puedo jugar Peace Walker, que es el de próximo de Big Boss. Pero también puedo jugar Metal Gear Rising, que es el de Raiden, que va después del 4, que es perfectamente entendible sin el 4. Yo fingiendo que no quería meter. La Sofía es duro también. Muy duro. Muy duro. Demasiado. Entonces, bueno, realmente tenemos una elección en la que podemos jugar es Peace Walker o este. Para los dos juegos voy a tener que explicarles vaina. Pero queda elección de ustedes cuál quieran ver primero. Si quieren volver a ver a Raiden o quieren ver a Big Boss. El de Raiden. Ok. O jugamos estilo Brenner. ¿No? Sí, pero ya me puedo aguantar un juego más. Ok. Bueno, y la sospecha va por 1%. O sea, si nos quedamos aquí 100 veces más. Eso se descarga. O jugamos ese Stranding por 80 horas, creo que. Eso es lo que quiere Edgar. 80 horas, espera 80 horas. Antes de la Sophie. Las chicas queremos a Raiden, ok. Pues denme un break. Porque, bueno, vamos a tener que hacerlo de preguntarle a la IA. ¿Qué haríamos sin Claude, verdad? Hola, Claude. He completado los primeros 3 juegos de Metal Gear Solid hechos por Hideo Kojima. Pero lamentablemente no puedo jugar el 4º juego de la hermosa saga debido
a que no es accesible en ningún dispositivo moderno. Sin embargo, voy a jugar Metal Gear Rising Revengeance, el cual sigue la historia de Raiden luego del cuarto juego de esta hermosa saga. Entonces, por favor, y sin spoilear cosas innecesarias del cuarto juego que jugaré luego cuando esté disponible, explícame lo que le pasa a mi hermoso twink femboy Raiden entre MGS2 Sons of the Patriots, MGS4 Guns of... No, es Sons of Liberty, que se llama el juego, coño. Liberty. MGS4 Guns of the Patriots. Y este increíble juego desarrollado por Platinum Games, Metal Gear Rising Revengeance. Vocabulario de ella. La leyenda de tal Gregory. Vamos a ver qué pone. Equilibrando la narrativa de Raiden sin revelar spoilers principales. Ok. Güey, lo Tiger. Ok. El viaje de Raiden de Metal Gear Solid 2 a Metal Gear Rising. Ok. Ustedes saben que quedamos con Ricardo, ¿verdad? En su propia persona, pasó a darse guía, hay que rescatar a la hija de Olga, pero Solid Snake dijo que él lo iba a hacer, que no iba a dejar que Raiden lo hiciera. ¿Se acuerdan de todo esto, cierto? Esto es el final del 2. Entonces, es una caída, realmente pasan cosas muy malas. Pero bueno, después de los eventos de Arsenal Gear, la vida de Raiden se desmoronó por completo. Esto es un dato que conozcan. La vida de Raiden se desmoronó por completo después del segundo juego. Su relación con Rosemary, que es su nombre completo, no Rose, colapsó. Ella lo dejó, o eso creyó él, y descubrió que aparentemente había perdido a su hijo. Mentalmente destrozado, sintiéndose una marioneta manipulada toda su vida, primero por Solidus como niño soldado en África y luego por los Patriots en la misión del tanker, Raiden cayó en una profunda identidad. Se alejó de todo y todos, sintiéndose indigno de ser querido. La transformación, lo que ocurre entre MGS2 y MGS4. Aquí está la parte crucial para Rising, sin spoiler Metal Gear Solid 4. Raiden fue capturado por grupos vinculados a los Patriots y sometido a experimentos brutales. Le extrajeron casi toda su materia orgánica y fue convertido en un cyborg de combate, básicamente un esqueleto cibernético con órganos mínimos mantenidos con vida artificialmente. Este proceso fue extremadamente traumático, no fue voluntario, lo usaron como sujeto de prueba. Logró escapar y con el tiempo adquirió un cuerpo cyber más avanzado, el cual ya viste brevemente en Metal Gear Solid 4. En Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Este es el cuarto juego, obvio. Sin revelar la trama principal, lo que puedes saber es que Raiden aparece como un cyborg ninja de élite completamente transformado, casi irreconocible. Les voy a mostrar cómo es en el cuarto juego. Tiene un rol de apoyo crucial para Snake. En el cuarto jugamos como Snake, pero Raiden ayuda. En Metal Gear Solid 4 se revelan detalles importantes sobre Rose y su hijo John. Hay una resolución emocional significativa para él que lo motiva a seguir viviendo y luchando. Rose nunca dejó a Raiden. Era lo que él creía, básicamente. Pero él quedó bien con Rose y su hijo está bien. Él sigue con Rose. Todo está bien, chicos. Al final de Metal Gear Solid 4, Raiden tiene una razón para vivir y una familia que proteger. Yo lo vi. Si tuviste una niña, esa era la hija de Olga.
O tal vez viste a John y está hablando mierda. Pero bueno. El camino hacia Metal Gear Rising Revengeance. Después de Metal Gear Solid 4, Raiden se une a Maverick Security Consulting, que es una compañía militar privada que hace trabajo de seguridad de zonas de conflicto, intentando usar sus habilidades para el bien, no para la guerra, para la justicia. Intenta llevar una vida más normal junto a Ross y su hijo John, aunque su naturaleza cyborg hace eso complicado. El prólogo de Metal Gear Rising verás exactamente como una misión de rutina en un país africano lo catapulta de vuelta al caos. Lo esencial de Raiden: es un cyborg, protege a los inocentes, fue un niño soldado, está con Rose, tiene un hijo, trabaja para Maverick Security. Conflicto interno: ¿es un guerrero o puede ser algo más? Ya. Gracias. Ahora les voy a dar un contexto de Metal Gear Rising en sí. El juego se llama Metal Gear Rising Revengeance, no tiene Solid. ¿Por qué? Me voy a poner a yapear feo, porque es una cosa que a mí me duele bastante de la historia del desarrollo del juego. Que este juego haya salido fue un milagro. ¿Por qué? Kojima le dijo a su equipo que si ellos alguna vez tenían ideas de juegos, que ellos empezaran a hacer los juegos ellos solos, básicamente. Y había un juego que estaba en desarrollo que se llamaba Metal Gear Solid Rising, que iba a ser con Raiden como robot. Iba a ser el juego que estaba entre Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 4. Básicamente, cómo fue que él se volvió un cyborg. Pero iba a ser una misión diferente. A él lo capturaban buscando a Olga, a la hija de Olga, y lo atrapaban y salía mal. Y durante el juego tú ibas a ser como un cyborg controlado por los malos. Y el juego va a ser en el engine de Metal Gear Solid 5. A ustedes no sienten nada escuchando eso. Pero cuando vean que jugué el 5 y vean cómo es este que salió, se van a dar cuenta que es un caos de diferencia muy grande. De hecho, les voy a mostrar cómo era el footage. Este era Metal Gear Solid Rising. El problema es que el gameplay en verdad, como que la vaina no salió bien, el Fox Engine tenía muchos problemas. Y la vaina quedó ñama y pico. El juego fue cancelado. Este juego nunca salió. Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Bueno. ¿Qué pasó con este juego? Que lo cancelaron y para salvar el proyecto llamaron a Platinum Games, los creadores de Bayonetta, de Devil May Cry, toda esa gente. Y le dijeron, güey, salven el juego los tigres. Y empezaron el juego desde cero, pero cambiaron la historia, mantuvieron los diseños y la idea de cortar todo. Pero en verdad, al final fue, como que se acabó esa vaina porque el juego original, Metal Gear Solid Rising, nunca sucedió. La trama del Rising Revengeance es después del 4. Y al final nunca pudimos ver la transformación de Raiden. Hay muchos videos de los juegos, de las ideas que tenían para este juego, pero nunca pasó. Lamentablemente. Vamos a mostrar Raiden del 4. Él está bueno y pico en el 4, en verdad. Yo creo que él está más bueno en el 4 que en Rising. Porque tiene como una capa y todo de todo. Ay, Dios mío. Bello. Este es el 4. Están pasando vaina. Y todo sale mal, y tal, y todo. Esperen. Miren.
Ese es Raiden. Go on, get out of here. Can you move? Yes. Let's go. Here they come! Ignora al mono. ¿Por qué? Porque es un mono. So, pasan vainas. Era para que lo vieran más que nada. No lo voy a poner si no me digan porque dura 14 malditos minutos. Pero... Y vuelve Vamp. El video se llama Raiden vs. Capcom Vamp. Vamp está vivo. Miren. Miren esto, mírenlo. Ustedes no se van a acordar de esta cinemática cuando lo juegue algún día. Pero miren. Esa vaina. Could you be the one to finally finish me? Entonces ese jodido pájaro vuelve y tal y pasa un saco de vaina. ¡Fin! Esto es lo que quería que vieran. Él está buenísimo, cuando él tiene la fucking vaina. Mira, 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 mira. Mira eso, bro. Bro. O sea, mira eso. True Tigre que está bueno. Ese se vio tan pájaro. ¿Qué? Guay, se puso a cargar. Vamp, sí. Pero nada, él hace vaina. Hay un delay de como 15 segundos. The corridor's full of microwaves. One of us is enough. My body is a machine. I can take it. Your body may be a machine, but your heart is human. You've got a life to go back to. She means nothing to me now. Raiden, look at me.
have your youth. Don't waste it. You can start over. Él puede take it, sí, take it from me. This is my fight. From behind. We tore the world apart. Made your life a living hell. It's my duty to put an end to all of this. All right. Now make sure they don't get through. Entonces nada, ya eso es todo. Escena. Vamos para acá. Vamos para acá. No. Aquí. Ya. La Sofía va por 1.3. Ah, no, creo que se quedó pegado. No va por 1.3. El hombre ahí. Se quedó ahí por alguna razón, pero no. So, ya, ok. ¡Ey! Va por 5, Edgar. Va por 5. Eso se hace, ¿verdad? Pero nada, ¿dónde está Casey? Where is Big K? Lil K. ¿Dónde está Lil K? Lil Casey. Puede ser que llegue. Sí, puede ser. Puede ser. Yo estaba jugando el juego. Así que no era esa parte. Mira, ok, abrí el juego. ¡Wow! Metal Gear Rising Revengeance. Metal Gear Rising. Revengeance. Ahora, feo. Déjame poner el timer. Que si no llega, se va a perder este juego. Yo soy la real fucking cabra de mi juego favorito empatado con el 5. Yo adoro este juego con toda mi alma. Voy a ponerme a yapear horrible. Pero bueno, que si no está, pues yo explicar lo que yo quería explicar de la música del juego. Pero puedo ir empezando. Pero bueno, dame un break. Eso esperaba yo, que tú hagas tu comeback. Yo lo haré. Pero dame un break. A mí se me olvidó que esta versión de Xbox que yo tengo no trae los trajes de DLC. Qué maldito mierdón eso, en verdad. Porque yo los quería. Yo los traje de Grey Fox.
que está de Tokio, pero bueno, no puedo. Lo más probable me lo pasa varias veces. Todo depende de cómo se me antoje la vaina. Pero nada. El güey, el input está legendario. El huesa. Ya, volvemos. Ok. Volví, hola Casey. Diablo, ¿cuándo tú te fuiste? A ver si te va a ir. ¡Coño! Pero bueno, llegaste cuando quería explicar una vaina. Este es mi juego favorito comparado con el Metal Gear Solid 5. Lo adoro. ¿Qué pasa con este juego? Mira, el soundtrack de este juego lo hicieron... Esto no es para nada, empezó a hablar por WhatsApp. Ah, ok, bueno. Tú sabes que es Rammstein, ¿verdad? La banda alemana. El soundtrack de los bosses de este juego se basa en Rammstein. Suena muy parecido a las canciones de Rammstein. Es posiblemente el mejor soundtrack de todos los videojuegos. Mucha gente dice que este juego es un disco de música que trae un juego. La música de este juego, los bosses, las letras de los bosses es su tesis. O sea, si tú lees las letras de lo que ellos dicen, eso es lo que ellos le quieren contar a Raiden. ¿Están en alemán? No, están en inglés. Pero están inspiradas en Rammstein. Las letras de los bosses todos tienen que, como que lo que le quieren decir a Raiden, o sus conflictos internos, o vainas así. Qué mierda, ¿no? ¿Cómo que qué mierda? Que suenan parecidos, es lo que está inspirado en los sonidos parecidos de Rammstein. Pero bueno, yo me acuerdo de esto, de que en llamada de Minecraft, sí, llegamos a este momento. El juego es dinámico, realmente las letras solamente empiezan a sonar cuando tienen poca vida, así que yo posiblemente después de cada boss me voy a pausar para que les lea las letras y les explique, porque no lo van a apreciar cuando esté jugando. Lo voy a jugar en difícil, no es normal, pero no es muy difícil ni Revengeance. Lo voy a jugar eso después. Así que nada, empezamos. ¡Pau! Voy a jugar el tutorial también, aunque ya yo sepa todo para que lo vean. Hola. ¿Hijo? ¿Aló? Gorra en lo que es un trote. Ok, ya estamos aquí. Ya. Well, let's begin with a quick warm-up, shall we? Check the Soliton radar on the upper right and head to the point marked on the display. You can jump over obstacles, but the ninja run will get you across them more quickly and easily. Pues volvemos. Estamos aquí. Me escuchan. Yo creo que yo estaba hablando y ustedes ni me podían ver. Y yo prendí cámara y de todo me puse a hablar. Para que te claro. Estamos aquí, ok. Para que lo sepa, me puse a hablar feo, loco. Pero bueno, no me gusta. El fucking chat este no se actualiza. Qué rabia. Cuando eso pasa, porque yo quiero ponerme la linterna. Bueno. Se fue así. Déjame poner esto aquí. Aquí, ok. Como decía, amo este juego con todo mi corazón. Ustedes van a ver lo que es ahora de verdad. La voy a farmear. No me voy a morir. No me voy a morir. Mi aura, o sea, es un gamble de aura. Estoy haciéndolo desde ahora. While in motion with the ninja run, you know. Swinging your blade while dashing, for example, or striking your foes with a sliding attack.
Y si pierdo, puede imputar. Para que esté claro. Ok. No fui yo, nunca puedo ser yo. Entonces nada, esto es un hack and slash, tiene elementos de sigilo, pero es opcional. Porque es un hack and slash. No puede ser él, no. Y el combate es como con parries. Este es el mejor hack and slash de la historia, no hay ninguno que se pegue. Ninguno. Now then, let's run a basic battle diagnostic. Try and neutralize all the enemies that appear. String light and strong hits together to perform combination attacks. En este juego puedes cortar lo que tú quieras del escenario, de los enemigos, sus partes. Es super cool. Imagínate mi yo de... ¿Cuántos años? 11 años jugando esta vaina por primera vez, la cosa más cool que existe y existirá. Parry those attacks by executing light attacks at Nunca your voy a own crear in algo the same así. direction. Ni Toy This Fox. is how you parry. It is the Esto es lo mejor keystone de of la your historia. defense. Super cool, sí. Una cosa más cool. Mira, mira, mira. ¿Qué juego tiene eso? Ninguno. Draw foes in as close as possible and parry their blows to leave them exposed to counterattack. From your perspective, it will appear as if the enemy is frozen in time, or at least moving very slowly. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike, then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully. Legendario. Ya amo juego, eres lo mejor. Eres lo mejor que me ha pasado. Te adoro. Empezamos la historia. Come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. Santo Domingo. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. I Order see, has I returned see, sooner than expected. I see. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer True private papi. security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking a lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! La verdadera cabra de este juego. Conozcan a Sam. True cabrita.
crew, papi, también. I said clear the road! We're authorized to use force if you do! Leopard 1, U-turn. Turning back. Me hubiera avisado feo de chiquito, bro. One of our competitors? Que tú crees que es mentira, ¿no? We got hit, sir. A cyborg. Tú crees que es mentira. Exif comes up unaffiliated. Y de chiquito y de adulto y de todo. Get on money out of there. Yes, sir. We are going to die. Stay calm. He's got friends on our 12. Raiden. I'm on it. Guard the Prime Minister. Real. Ay, Dios mío, padre amado. Let's get this over with. Take out those hostiles. Right. You'll need to choose between light and heavy strikes to match the situation. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Raiden, the limo is in trouble. Get back there, ASAP. I'll add the limo to your solid down radar. Right, it's on the other side of that barricade. Esta parte me la puedo saltar por aquí, pero no quería. Quiero acostumbrarme. Ese juego te hace sentir que tienes ahora, bro. Yo tengo ahora. Mira, vamos a entregar el rey. Acabo de empezar el juego.
Este es Stone se llama. Un gozo. Aquí todo el mundo tiene armas. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. El primer boss del juego es un Metal Gear. Here? Right. Take out that UMG and get after it. Catch that missile before it blows. Use your ninja run to deflect those shots. Entonces, bueno, ya. Quería mostrarle el par de la medio de la vaina. Que llegó a aparecer claro. Pues está pasando mucho. Este juego. Claro, mira, le puedo hacer parry el maldito Metal Gear. Está pasando mucho, güey, bro, tampoco está pasando tanto, Solo estoy esperando con el Metal Gear. Go for the leg. Verga, el hijo me está afectando, pero me estoy manteniendo. Era mucho, pero sonido de la espada, Metal Gear, y después me acuerdo todas las
Ya. No puedo morir por el impulsarlo. Tengo que hacer el proyecto de tigre. What happened? What is going on? Raiden, answer me! Raiden! Damn it! No, le voy a bajar la resolución, yo así no puedo. Porque va a parecer que soy un hablador, pero en verdad que ustedes no lo están viendo. Ustedes no lo están sintiendo como yo lo estoy sintiendo. Ustedes no lo están sintiendo. Y esto me duele más a mí jugar mal este juego en directo. Que What? ustedes. They have a Metal Gear? Sigue teniendo input lag, no tiene que ver con la resolución. Yo no entiendo qué hacer. Bájale un ching a la música, ok. Bueno. Al juego en general, supongo. ¿Aquí? ¿Esto aquí? Si yo lo pongo así, full pantalla, el input lag no cambia, es como... No sé qué hacer para que cambie. Igual me gusta jugarlo como en la pantalla, en la... Así me gusta. A ver. Voy a intentar jugarlo a ver qué es lo que es. Está más manejable. Ya. They swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. Tengo un Metal Gear Re modificado porque tira rayos... No tira los rayos originales. Parece un Eva, un chin bastante, parece un Eva. No, y espérate a ver lo que Raiden le hace. Espérate a ver. Pam, pam. Tú ves, ahora el input lag está perfecto, o sea, casi no lo siento. Estoy jugando súper bien. La buena es como de a rato. Ah, ya, gané ya, se acabó. Se acabó la bolsa. Miren. Juegazo. But
Do not rest easy just yet, huh? Peor, está fuerte mi papi. Mira esa vaina, o sea, minuto 1 del juego y acabo de destruir Metal Gear. Mira eso. Qué locura. Para que vean el growth de Raiden. There, get him. He got bigger. Use your ninja van to move over obstacles automatically. Aquí hay muchos coleccionables. Por ejemplo, aquí abajo hay uno. ¿O no era aquí abajo? El hueso. De Goma Pixie. Ah, no era ahí, era más adelante. No voy a agarrar todo, voy a agarrar lo que recuerdo. Es aquí. Entonces así, y aquí hay una vaina abajo. Pero creo que el juego recuerda si lo agarré o no, porque no hay nada. Pero bueno. Fase 2. But there you cheat. It still works? Ay. Me da risa que él sea tan rápido, es que él es un ninja. Es un cyborg ninja. Pero realmente tiene una cintura de avispa, sí. Él era medio bomb, en el 2 era un bomb. Speaking clearly. Pero también puedo yo ser el bomb a pick, porque ahora mismo estoy jugando como una cabra. Sí, ok. Y él sabe que salió desnudo. No, ahí el formeo ahora. Sí, ok. Ay, mi. Ya. Muerto. Raiden tiene tacones y agarra la espada con tacones. Pero esa vez fue un flow, ¿no es verdad? Que cuando estaba desnudo. Fue un flow. No sé. Cine. Cine. Juegazo, rango S. Vamos a Raiden. Pero porque las muertes están en 0, ¿tú no te moriste una vez? Eso fue por el input lag, pero no lo voy a contar. Eso no lo voy a contar, yo no me muero. No me muero. O sea, la vaina estaba que yo hacía así y ahí lo agarraba, o sea, ese tiempo. Ahí. Así era que estaba. Raiden es mío y es su esposa, claro. No, es mío también.
He's headed for the front of the train. Tú ves, ahora se puso peor, no sé por qué. Ryder, an unidentified field roader is headed your way. Se puso horrible. Keep an eye out for it. Pero bueno. Tranquilos chicos, es suficiente de mí para todos. ¿Eh? Too little, too late, hero. I won't be needing my little shield here. Who is it? Real. Stop! What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. Tú puedes ser Iván. Iván Redenovich. Y yo Volkin, ¿sí o qué? Pero Raiden es un mogger, güey. Feo. Yo no sé por qué no metieron a este Raiden en el Fortnite y metieron al del 2. A ese bomb. Tienes que meter a este. All we're saying, give war a chance. No. He's all yours, Sam. Let's go. Ok, aclaro, esta boss fight no se puede ganar. Antes de que hablen mierda, no se puede ganar. Es hasta que me dé la gana de pelear o hasta que me mate. Así que voy a hacerle par de parry y dejo que me mate porque... Ajá. No tiene ni barra de vida. Ya, pégame. Ah, no, yo pierdo vida si me hace parry, ok. Voy a hacerle parry hasta que me quite toda la vida. Ya. Self-taught. And not half bad. Still. Your technique lacks something. Now I see. You deny your weapon its purpose. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Se tiró algo. Más o menos.
Y esa vaina, tiene una katana pistola. Le da al trigger y la vaina sale disparada. Pasa speed blitzing. O sea... Mira eso. Chicos, ¿qué está pasando? Están violando a Raiden. Do you want to practice first? Gotta try hard at that. Violaron a papi, señores. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Kept you waiting, huh? Down you go! Flares! Tengo una misión. B porque la D me dio una D y después una S. Valor. So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiden? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the war come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but
I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brainjacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado enforcement LLC. Humani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out just in... Oh. Sorry. Ready for insertion. ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡El hueso! ¡El huesito! True papi. ¡Ay, mi madre! Le dieron un cuerpo nuevo después de esa viola. True padre. True father, true father, true padre. Ryder, you landed safely, huh? First head inland. El huesazo, que impulsar. Es como un segundo. El diablo. No. Este tendrá Dis, no sabemos. Maybe. No sé qué si han estado... Ya volvió, ok. Aquí hay un gato que no puedes cortar. Él te esquiva y de todo. Dimetálico. Normal. Porque tú querías cortarlo. Es para mostrarles que no se puede cortar. Entonces Radio en este juego se cura la vida arrancándole las tripas a sus enemigos. Tú los cortas, le arrancas las tripas y él se cura. Y es super cool. Ah, sí, pero que se puede hacer una mierda. Sí, obvio. O sea, era porque el gato hace como acrobacia. Si tú te pones en cámara lenta, lo cortas, él salta todo. Es como Goya. I can take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining.
They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, Pisco, let's get to work. Time to increase the peace. Right. Ok. Para Raiden los soldados no son humanos, son máquinas expendedoras. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go Mistral es el boss. Cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Se enteran de lo que está pasando, ¿verdad? ¿O no? ¿Están perdidas? Sí, ok. Bien. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. ¡Pum! Ese es el sigilo de este juego, que no te vean y tiene como una animación especial. Que te da puntitos. También hay unos civiles que se pueden salvar, que te dan como un arma si salvas todo. La real, no sé si lo quiero hacer. Voy a intentar salvar este, pero si se muere no salvo los demás. Porque es estresante y la recompensa no es tan buena. Entonces, nada. Verga. Return to your designated route, Raiden. Check the coordinates on your Soliton radar. What are you doing here? This area is off limits. Creo que ya lo mataron, ni siquiera me dio tiempo. No lo haré. Se la dio pila el hueso. Yo tengo que como que cambiarle la resolución cada tanto o algo así para que la vaina no se vuelva loca, no sé. Es muy raro. Es como de rato. No, yo no entiendo esta capturadora. Que es raro, que es input lag. Input lag. Le dan como ataque. Y no entiendo por qué. Hombre. No. No sé qué es lo que hace que le pase eso. Y le da como que yo hago así. O sea, tarda demasiado. Y no sé por qué pasa. Como de rato.
a veces conectándole el volumen de la pone. Se arregla la vaina. Por eso me estresa un ching bastante. Oni Shanghai. Totoyo. 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 Ok. Volvió. Sigue igual. Valor. Nada, juego así. El hueso, esta musicón. ¿Mataron al pana? Sí, lo mataron. Vale, entonces. No tengo que ver. Te amo, Raiden. Vaya tu juegazo. Fucking pig. Es que no tiene ni sentido. Cómo fluye. El combate fluye. Yo simplemente voy y pego y corto y lo rompo y se la meto y de todo y ya y está muerto y no se sintió. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Greatest of all time. Voy, pego el corto y se la meto. Sí, ahora el Input Black Way se puso mal. El diablo. Mira. El hueso. El huesito. ¿Y ahora? Se arregló. No entiendo. O sea, esta sección es una de las pocas de sigilo que no es obligado. Nada, no se puede obligado con el sigilo. Pero creo que se hace más fácil si lo haces así. En mi opinión. Pero tiene su truco. Y no creo hacerlo así. Sí, porque siempre te terminan viendo. Al final uno hace la buena con sigilo como por hacerla. No porque sea más conveniente o no. Al final lo más conveniente es meterte trompa con los tigres, porque de eso es lo que juego. Entonces... el hueso. Calm down, bro. Ok. Buah. Bello. Bello, hermoso.
Rey mío, y acúsame. Ok. Ahora viene el primer boss real del juego. El primero era la introducción. Este es el primer boss de verdad. Y este es el boss. A partir de aquí es que yo voy a pausar y les voy a mostrar las letras de la canción. Para que la vean. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Estas son las misiones de VR que no haré. Nunca las he hecho, son frustrantes. Me vi un video de un pan haciendo todas de que en el mejor rango y tardó un año completo. No. Nunca las voy a probar, aunque sea mi juego favorito. Lo odio. Las misiones VR. Pero bueno. Primer boss. Greetings, cyborg. Un año no es nada, ¿está bien? Show yourself. Hay que sacarse el platino de este juego un poco. Pero tu juego fan no se merece un año de tu vida. No es eso, es que lo voy a terminar odiando. Yo las he probado. Y las odié. Y no quiero que se me dañe el juego. Ya de por sí pasártelo en la máxima dificultad de un bobo. No es fácil. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. Si de verdad quisieras lo harías, no quiero. Ya lo dije. Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. Combination attack. You will die. No me ha topado. Dale, güey. Backup required. Qué maldito era farming, loco. El hueso. El mejor videojuego. Are we both here only to fight then? Even you are merely human in the end. I will obliterate your consciousness.
Entonces este boss lo que él hace es que cada tanto él se para y llama gente. En verdad es muy fácil. Claro, es el que también es que lo ha hecho nivel. ¡Ah! Ya, ahora llama. Tiene él, creo que llama más gente. Ahora suena la letra. Ya, le gané. Se acabó. Güey, qué horrible. Espérate, se cagó la vaina porque entonces no quedo con aura. Bueno. W. Casi no me tocó. Sí me hizo daño, lamentablemente, pero fue por una explosión, ni siquiera fue porque me pegó. Fue porque rompió una vaina explosiva y eso no se puede bloquear. Pero creo que me da una de esas. Sí. Entonces. Hombre. Paso para acá, paso para acá. Sí. Se escucha aquí, sí. Ahora déjame ponerlo. Voy acá, voy para acá. Wow, estamos en Spotify. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa con Grey Wolf? Grey Wolf, creo que se llama. Wolf, vamos a dejarlo en Wolf. Wolf es una IA, un robot IA que hace lo que le piden. Entonces la letra de esto es como él desahogándose. Dice... Mira, aguanta. No. Voy y desconecto. Creo que lo desconecto aquí. Y ya. El papá de Claude. Básicamente. Entonces tienes la letra. Aquí está la letra de esta canción. Born into a pack, there is no choice but take orders to attack. Obvio porque él es una IA. Así como va la vaina. I get fed, but the hunger's not content to live this way. Pero luego de que Raiden tiene esa discusión del sentido de la vida y de que al final del día no tiene sentido que él siga órdenes de alguien, él los libera all behind. Ustedes van a ver luego de esta misión. Pero Güey. Ok, ya. Bien. Como decía, entonces Wolf tiene un arco de personaje en el que él quiere dejar de ser una IA y tomar decisiones por sí mismo. Entonces él se aleja de todo. Se aleja de esas órdenes que él tomaba. Y ahora es su own master. My own master. Y es fucking fit.
Oye, mejor videojuego de la historia, de verdad. Este es un poquito simplón, pero me gusta, la verdad, porque como quiera te dice su arco. Los que siguen son mejores, no son exponencialmente mejores, pero son más o menos así. Este es el más simple porque Wolf tiene su propio arco ya como que adentro del juego, como los demás no. Hay muchos voces que simplemente se mueren y te cuentan su historia con la canción. Y nada. Estamos aquí. Ya. Esta otra parte de sigilo, pero me da flojera. Simplemente voy a llegar. Mira, voy a matar primero en sigilo y ya. Ah, no. Pero no es un monster porque nadie tiene control de lo que es de nacimiento, así que después sigue siendo una IA. Sí, pero ahora él toma sus propias decisiones con lo que le dieron. Es como un mini arco de Raiden en Metal Gear 2, pero versión robot IA full. Y se vuelve amigo de Raiden. Robot IA full. Robot IA furro. Aquí Raiden hace vaina de otro mundo, en verdad. Es hasta ridículo. Desde que levanta el Metal Gear y lo rompe así porque sí, brutal. Bueno, este es otro boss, que son los helicópteros. Que se ganan es con esta vaina de aquí, con el misil que estaban los otros Metal Gear. Simplemente me lo voy para acá. Tipo esta vaina. Se convirtió en un Metal Gear. No. Porque no puede tirar misiles nucleares. Pero si tú quieres pensar eso, te lo paso. Si él es de metal y tiene gear, ¿dónde él tiene el gear? ¿Me explica? En el D. Ah, aquí será la parte que no me quedaba claro. Este boss es de los más jodidos para todos los no hit. Pero como no estamos haciendo eso, da igual. Porque las balas, todos los enemigos que tienen balas, es un horror. Y si estás on fire. Sí, está picante, picante. Pero sí, sí. So, aquí una vaina que tú puedes hacer es tirar una granada electromagnética para que se caigan todos estos tigres. Y salvé un civil por salvarlo, en verdad, era simplemente porque se me hacía más cómodo. Pero el civil está vivo, salvé uno de los de tantos. Bueno, nos vamos a dormir, papi. Cuando tú no quieres ir a dormir. Yo este juego me lo voy a pasar en 3 horas. Sin saltando cinemático.
Yo personalmente me lo voy a pasar hoy. Ahora, que ustedes se queden es lo que va a dictar si yo me lo paso hoy o no. Pero sería más cómodo que me lo pase hoy para yo mañana jugarle a esos speed después de clase. Pero no te les va a saltar por a lo mejor 4 horas. No tiene tanta cinemática, pero 4 horas es... Creo, no sé, a lo mejor te lo mierda. Yo creo que va a ser mucho más rápido de lo que yo creo. Sobre todo porque ya llevo 1 hora y el final de esta misión es otro de los bosses principales. You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? You know, back at the end. Most use it. Mira, aquí lo que hay que hacer es agarrarle la mano izquierda a un enemigo, que es una mecánica que meten aquí. No lo sé, aunque el que no suene. También puedo terminarlo mañana y empezar a hacer también en el modo directo. No pasa nada. Yo me puedo quedar una media hora más. Ok, media hora entonces. Gracias a la mano, corte preciso. Bravo! Excellent work. Bravo. There was classified data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at the Patriot facility, just as you did. Si por mí me quedo atado solo. Este es un enemigo con armadura que fue en pila. Porque hay que hacerle saco de parry. No sabemos, un muchacho que no duerme. Realmente yo estaba durmiendo muy bien estos días hasta estos últimos 2. Así que no debería ser más raro. Aparte de la clase a las 10 de la mañana. Pero estoy yendo muy rápido. Ustedes no se imaginan lo rápido que estoy yendo realmente porque están viendo lo están viendo por primera vez conmigo. Pero la persona promedio no es así. Cuando lo juega la primera vez. Yo tengo un amigo que rage-quitió en el boss final. Y yo, Juan, también casi rage-quitó en el boss final. Pero siempre quiere contradecirme, es increíble. Sí. Yo me acuerdo que yo no me vi el directo de Juan completo porque cuando él al fin le dio por jugar este juego ya yo no lo veía. Pero vi como él estaba en el boss final y luego estaba aquí ya. Y entendible, o sea... No es fácil tampoco. El nivel final es el del meme este de Raiden dándole puños a un pan. Edgar sabe cuál es. Bueno, me imagino que aquí sí también. Todo el mundo aquí también. Todo el mundo que es Chronicle Online. Those I have. That woman. El único que me mantiene aquí es el bodito de Raiden. Ah, no el juego.
Esta escena nunca la entendí porque él se pone así porque la pone le dio un beso. Yeah. So, I just dodged a bullet. All right. I'm heading for the refinery. si quién está viendo el juego, no me digan esto, este es el mejor juego de la historia, señores. Ah. Bullseye. You are good. You are good, lo sé. Tu twin, sí, ok, oye eso. Mira, voy a matarlo en sigilo así también. Deja que se devuelva, I suck. I suck, I suck. Ta 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 ta. ¡Pam! Hasta en el juego lo blasean. A mí sí. Como debe salir. Me dan el glaseo que me merezco. Que entonces está la vaca. Yo digo la vaca porque hace sonidos de vaca. Y nada, yo me dropeo aquí. Y mato a la vaca. Mi twin o mi twin. Bueno, no es twin en verdad. Y ya, y mato a este último y me agarro una pelea. Ah, no, me cerró. Oh, bueno, me recae una vaca más. No fue Gregory nada. Vaca, vaca, vaca. Ay, coño, el polar ya está empezando a notarse de nuevo. No, yo lo voy a matar con el polar quieto. Yo digo que yo soy tu twin de caballo porque pensaba igual. Sí, no tu twin. Esto no tendrá mucho sentido. En verdad. ¿Qué tiene el de twin? Hablando sincero. El twin soy yo. Pero en verdad estoy persiguiendo a Isabel de Twin. Bueno, y la va a seguir persiguiendo, mi hija. ¿Qué va a andar persiguiendo tú esas, hablador? Dije que la está persiguiendo. Hablador. Persíguela, mijo, él está hablando mierda. Gregory, eres mi sentimiento, ¿no? Que tú eres un hablador. Y si me apoya. Pues ya no. Verga, que ya se lo conseguí porque esta vaina me tía pero cuando este tigre. No está bien. Ah, no, ya. Tómate. Que le tuneé feo. Queda uno nada más. ¡Limpio!
Cuarto. Bien. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. Pero los twins como que se enojan cuando no habla de The cliff is subir. just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? Sí, ok, Gregory, yo me Refinery's enojo. not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Yo no sé por qué, pero ese mensaje me recordó a Gregory. So, Watch out! Keep on coming! me voy a sacar matar. No sé, bro, cuánta tu experiencia como twin. ¿Cómo mi experiencia como twin? Yo solo soy yo, me dicen soy un flaco, soy débil. Ok, pero en verdad que es totalmente twin. Twin es el contexto gay, tipo que sea un pana flaco, así como convivir, pero gay. Eso. Siento que ya hemos hablado de esto antes. O sea, yo no soy un twin, pero la gente dice usa twin como lo que sea hoy en día, ¿no? Podría jurar que ya hemos hablado de esto. Don't say if his team must be in here. Find him. Que se está bien. Ah, pero la gente le dice que los hombres con la delgada. Sí, sí, es que la gente lo usa como de la gana, ¿verdad? El lenguaje cambia. That's how it is. Brandon, wait. There are active IR sensors in the area. Perfect. XD, pero es que yo soy término de hombre también. Sí, es que tú no eres la única. Tú buscas de dónde eres tú. Pero tú llevas muchas pilas de tiempo que no me tengo para que tú me decías nada que Chanel creo que me agarró por el cuello y tú dices que quiero ir un tuyo. Me acuerdo. Pero yo no sé qué. Ya cuando debería ser usado muchas veces como Gregory. ¿Eh? ¿Cómo fue? Tú no eres gay, repito lo que no nos quedó claro, no soy gay. A le gusta ser el que no sabe. Sí, claro, Gregory. Bueno, pero la pajarería se me va a salir mañana cuando juegue la SOP y vea Pi. En honor a la verdad. Que dicen la Sofía que está no fue muy de verdad. Está el trufeo, weón. Aquí te vamos a tocar, Gregory. No, es que no soy. No, ya me hace un...
coitó, sí, se coitó. Pero ya volvió. Él es un cutie, Pi es un cutie, es todo. Mira, este es otro coleccionable. En el juego hay soldados escondidos en caja. Nice hiding spot. Pero él no quiere que lo mates. Así que le doy banda. Si lo consigues a todos te dan su katana, que es inútil. La gran mayoría de los desbloqueos de este juego son tipo para tú pasártelo otra vez, pero mal. O sea, pasándola mal. De los que a mí me gustan, uno es que se nos gusta a todos. Se nos gusta a todos. Pinocho es así. Ok, ahora viene vos. Este es el para terminar el nivel. Yo amo esta tipa de su canción, puede que sea mi favorita. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dosaev, where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. The cold wind And of you, France. Your reputation precedes Liberia, but white as snow. A natural born killer, even as a child. Yo lo que tengo sueño. That was a long time ago. I was born in Algeria. Este es el jefe myself, final you know? de hoy. I'm only half French. And We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. you don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, Voy a aguantar solo I por felt ustedes, quite chicos. done. Gracias. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. Him es el jefe final. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Sí, esa parte ella es un poco rara. Pero no importa. El huesazo. Qué maldito input lag. De hueso. De huesito. De huesazo. No, hombre.
Glorica dijo, no, déjame reiniciarlo. ¿Está loco? ¿Está loco? Ok, la nota bien ahora. Ya. Uy, bello. Pues la vez una palabra favorita es que así me tiene la capturadora. Pero lo que pongo no que muestra ese lado de la pantalla. ¿Sería doble? Bueno, ustedes son el público, ustedes son los que saben. Ustedes me dicen que quieren ver. Yo pensando ya para mantenerme despierta. Pero ya tienes el reloj en la pantalla aquí. Oye, ella está poniendo como que música en esta ronda. Super Ren está ocupado peleando, pero míralo. Queremos al Thor, lo queremos. Parry. Tum. Sakul. Ya no baja del 50% de vida, porque ahora va a salir una cinemática para hacer la transición. Ah, no, sí baja. Ya, ahora sí. Aquí salen las letras. Buenísima esta canción con letra, hermosa. Bellísima, la amo. This ends now. I finally found what I was looking for. That's what I can be now. Because I am a stranger who has found out
Tendrá que hacer alcohol, un poquito así. Uy, coño, me dio. Carga. Qué maldito parry, loco. Carajo. Dale, baja, baja, que ya están muertas, coño. Están muertas, vamos para acá. Ya, se acabó. Veamos. Fucking juegazo. Dios mío, padre amado. Mister, report! Vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Je t'aime. De tout mon corps. Je t'aime. Mister, you never... She's not talking to you, idiots. You killed her! You trial nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Josiah. Surrender. Translation. Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. You quit Russia money to make Russia money. It is no plan for Afghans. It is their burden. Y este pana con ese flow un ruso. But now, they will be free! True ruso, exacto. Damn. Crazy son of a bitch. Ryder? Ryder, what happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Big. Bueno, se quieren ir a dormir. So, seré breve. Ya se está guardado. Entonces déjenme... Hay mejoras. Yo... En verdad solo voy a comprar habilidades. Seré breve con lo que les quiero mostrar de las letras de la canción. Esta es buenísima. Esta es buenísima.
Ah, brutal está. Ya. Entonces... Más vida. Más energía. Es que tú vas a ver con ese ataque es como el más importante de todo. Los bosses te dan sus armas, pero no uso ninguna menos una nada más. Que es la única que está como de algo. Y ya. Dejen que vaya esta cinemática para yo salirme. Concluye, no. So you've Espérate got un some segundo. kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous. Están en México, por cierto. Así, esto es México. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. Están en tu país, no, están en el tuyo. You want the K9000 there along with this one? I had the good doctor make some adjustments along with repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. Sam My Wolf. exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Let's go. ¿Quién es ese güey? Un mariachi. ¿No? ¿Cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Quién es ese güey? No manches. Vete a la verga. Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Me da hablar que son chin racistas. Creo que los rusos y los franceses, creo que es lo mismo con todos, solo que como uno no sabe ruso. Your mission's to investigate the Desperado Es Siri. Research Center somewhere Ya. in that area. Ya, título. Ok. Va a errar. Con el ruso también, sí. Sí, R, sí. Bueno, rápidamente. La canción se llama A Stranger. Ahí está. Bueno, tiene la letra. ¿Qué? Ah, claro. Bueno, como Maestra le explica. Dame pausarlo antes de la verdad. Como Maestra le explica, ella era un soldado igual a Raiden, una niña soldado, en el mismo país de África, de hecho. Ellos son muy similares, pero ella no tenía ideales, ella solo era una asesina que no tenía dónde ir. Entonces, I've come here from nowhere, across the unforgiving sea, drifting further and further, it's all becoming clear to me. Entonces, I finally found what I was looking for. Eso es cuando ella dice que ella conoció al jefe final del juego, que le dio unos objetivos y unos ideales para seguir en la guerra. Wow, me quiero dormir ya, lo está bien. Pero tú te puedes ir ya. Me dañaste el mood. No, ya. Está bien.
Bye, señora, gracias por ver. Hablamos. Prendo mañana, termino el juego y juego a Sophie. Bye. Te quillé. Buenas noches, gracias por verme, lo quiero.